waayahay bismillaahi raxmaan raxiim barnaamijkan gebi ahaantiisa waxaan kusoo qaadanaynaa waraysi xalay uu bixiyey ninkan awda taqaanaan Devin Anderson oo ah ninka Africom Maraykanka arimaha militariga iyo howlgallada militariga Afrika ninka u qaabilsan oo kow u ah ninkaas gabar Kenyan ah waraysatay niyo ma ogtahay saxaafadda Kenya wariyaasha Kenya waa ka yar ilbaxsan yihiin wariyaasha Soomaalida ah maxaa yeelay ninkan waraysigu magaalada Muqdisho ku bixiyey su'aalaha saxaafadda Soomaaliya ee weydiisay iyo su'aalaha gabadhan ay weydiinayso gabadhan su'aalaheeda aniga aad ugu qancay oo Kenyanka ah su'aalaha weydiinayso waxa ka mid ah Maraykanow Niger iyo Mali iyo wadamo badan oo Afrika waa iskaga cararteen ma tii oo kale kama baqaysiin miya abuu su'aal kulul waay ba Afrika Sahel dhulkan loo yaqaan Afrika ciidamada Maraykanka ay joogi jireen ee naga baxa la yiri tii oo kale ma ka baqaysan jawaab uu ka bixinaa waa idin wada waxa kale wax laga weydiiyay lacagta Maraykanka uu ceshtay iyo hadal yaab leh oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inteeda badan ee la yaabi doonto duumo cusub waxa isku ogeen mogtahay argagixiso al-shabaab iyo daacish iyo jin iyo isku ogeen Maraykanka hadda sheeko kale u keenay oo dheeri ah sheekadaas oo ah daroogo dalka koowaad dunida dalka dhigaa fura dalka koowaad dunida darooga la geliyo oo dadkiisa daroogada ay u dhintaan ma taqaan Soomaaliya ma aha African kuma taalo waa Maraykanka 80,000 oo qof sanadkii u dhimato daroogo Afghanistan iyo Mexico iyo balaa laakiin ninka odaga marka maanta ka hadlaayo Mexico daroogada Mexico Afrika soo gashay dal aysan gelin male oo Soomaaliya ugu daray wadul istaagi doonaa iyo sidoo kale arrin uu runta ka sheegay ninka odaga meeshaas aan ku bilaawno marka Devin Anderson dabcan waa kan asagoo leh dunida dhan hadda isku imaato al-shabaab hal cid kaliya ayaa ka adkaan karto dunida kale dhan isku keen kama adkaan karto African Union 12,000 ciidan ee dulliga ah hadda Soomaaliya dhex jooga iska badaab wax UN gada isku Maraykan adaa keentid iyo Ruush isku soo dar iyo Shiine al-shabaab hal cid kaliya ka adkaan karto waana Soomaali ciidamada Soomaaliyeed kaliya runtu ka sheegay meeqa sana dheheen dawladdan hadda noo fadhiso Muqdisho meeqa sana dheheen ciidamadan Afrikaanka midowga Afrikada la sheegay saar iyagaba al-shabaab iyo al-qaacida ayaga wado waa kan Maraykanka Ilaahay runtu uu ka soo saarmaan runta ka soo dhacayso waa kan firiya waxa muhiim ah inta ay fasaxin Maraykanka liftirkiisa mashruuc al-shabaab la dagaalamayo nugulma jooga hade oo hadda soo kismay uma tagin shalay oo baaso ma tagin oo dhul waa kan isla asagii haddana kala hadlay Maraykanka oo leh al-shabaab hal cid kaliya ka guuleysan karto Maraykanka ma guuleysan karo iyo African Union kama guuleysan karo waa Soomaali oo isku imaatay ciidankooda dhistay kaliya ayaa jibin karo al-shabaab Soomaaliya ay dhagaha u furo warwaa kan ninka odaga and we need Somalia's commitment to address this as well. And that's where, no matter how many external actors come together, no matter how many folks come together to try to help, it has to be Somalia that takes the lead on this and actually addresses the threat that the terrorists have. So winning there means how do we get Somalia to take on more of this fight? How do we get them to focus on the terrorist threat? But there's great partnership here that I think... عجيب وانت بس إيجارسية فيلا الصومالية حلها كلية هالك الرجالهان مدحوينهان كوان برلمانك وحمد دقيستا وحنا مقبطاني dad kan mas'uuliyiinta ay soo hortaagan oo al-shabaab jibinayna leh amisooma keenina leh ciidamada amisooma u baahanahay leh war hadalkaas gaarsiin Maraykan ma jibin karo al-shabaab African Union ma jibin karo waka ninka Maraykanka ugu sareeyo ciidamada Afrika ku sheegay adiga kaliya danab iyo haramcad iyo gorgor iyo nisa oo isku keenay ma ahanay cid kale oo wax ka qaban karto habeeraatay ma jirto waruntiis xaqiiqdu ka hadlay waaya waatan su'aal macaani weydiis gabadha oo ay leedahay Niger waa ka cararteen Maraykan oo dadkii idinku kacay waa idinku mudaharaaday Mali waa ka cararteen adiga Afrikada saaxilka oo dhan waa iskaga baxdeen kadib markii dadkii idinku kaceen shacabka caadiga ahaa dalalkaas ayaa yiri Maraykan oo shidada adiga wadi tii oo kale ma ka baqaysaan ayaa liiri xogaa ninka uu tartaray laakiin runtu sheegay wuxuu yiri waa sax wadan walba qadiidiis asaga leh hadii dhibaato dhacdo la yiraahdo naga baxa hay dadka xaq u leeyihiin in anaga iska baxno waaba kanba asagooba toos u qirnaa ninka odaga ah in Maraykan laga ceersaday saaxilka
oo Nigeria ka mid tahay iyo arrinkaas oo uu yiri wada waa sax waa arrin sax waa dadka kacaan in aska baxna meesha wax loo yaala male. What happened to the Sahel? There were a lot of factors that came into that. There were a lot of things that came together. There was some issues or concerns about the post-colonial views and the relationship with France that fueled some of that. And then, I think important to understand, when we were asked to leave, we departed. And I was part of that engagement with Niger when they asked the U.S. forces to depart. I think key to that, though, was they didn't ask or break relations. Way عجبنا عجيبا واكن مرك سؤال كله اللي ويديني قاعد waxaa la yiri ciidamada Africom abal dhahaba Africa magaceeda meesha laakiin Jarmalka saldhig idin ah maxaa xal idin ah walaalayaal Jarmal ma kasoo duulan tageysaan maxaa Africa ku diideen waa kan ninkii odaga ah oo qaab u jawaab intuu waa yiri Jarmalka saldhig noogu yaala Africa ugu soo duulan tagno ama howlgallada Africa looga soo yani Jarmalka lagu soo qalabaya lagu soo habeeya marka wuxuu taagan yahayba saldhig sidaas u balaaran oo Jarmalka oo kale ah weli ma dhisanin mashruuca dhismahaasna lacag badan ku bixi doonto ma hadda Soomaaliya ma sheekadaas ka wadan aniga waa fahmi lahaa horta waa kana sheekada gabadha runta u sheegtay oo tiri Jarmalka saldhig idin ah ma Africa idin keenay. What kind of footprint do you have in Kenya? Because I know you're headquartered in Germany. So the question would be, if it's Africa Command, why are you not based here? So that's a lot of people ask that question. A lot of it just goes to the facilities that were available that already existed. And so as Africa Command was stood up, those facilities were in Germany. And so it comes down to a cost of being able to... I think المهم أقصد قبل شكله قتل أقول حساب بدل واترا. وكان نكان أو دوم عصب كانوا دوم عصب ما شكله الشباب السعوديين ما شكله داعش السعوديين ما أفراس لو كانوا بعد الشركة أفريقيا لقوا قربوا نقاله هذا الريسورس كذي قيرات كذا لقوا الرصد مال جوار الصومالي كم تاي وكان نكان أودعا دوم كان كونتربان هذا مكسيكو وحلا قال لا دراجة مكسيكو meelahaas laga keeno Afrika imaanayso uu taagwaabi ku jirtaa uu taagayaba dal aysan hadda yaalin Afrika malaha hadalka ninkaas oo duumadan cusub Mexicana yimid oo laga helaya tuulooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho maadaama cadcadkay u egyihiin iyo sheekadaas horta ani way cuntumays Maraykan waa dalka koowaad Afghanistan daroogada laga dhoofiyo Afghanistan waa sax daroogo badan ay soo saaraan dad weyn iyo Mexico labadaas ugu badan iyo Colombia iyo Venezuela kuwaas ugu badan Maraykanka meel aan ahayn uma socdaan ilaa dadkan daroogada keeno meel waxay u baahan yihiin lacag laga helo mogta Afrika ma lacag taab marka ninka odaga waa kan duumo cusub keenayo qaab cusub ay ku howlgalaan ma rabaan ma aqaan shabaab iyo shakada Soomaaliya waa kan marka soo dhahayo Afrika darooga soo gashay meel aysan yaalin darooga maanta male balaaya ka dhacday. It's worth highlighting as well as we've seen a significant increase in drug trafficking through the continent. A six-fold increase in the amount of drugs coming to the continent. We're also seeing Mexican cartel members establishing drug labs on the continent, and we have been coordinating with many nations to identify when we have intelligence that can assist with that for those raids. Well, مع السلامة.